for that great singing. What a great song. Galing Son, a higher call. Galing Son, as Christians, natin tayo mas dako na purpose. Like any ordinary na tao dito sa kalibutan. We have a higher call, and that is to serve God. Galing Son, it is a brand new purpose sa ato ang tanan, and it gives us meaning sa ato ang mga pinabuhi. And galing Son, kailangan pa, we have come to the most important part of this service, and that is the preaching of God's Word. And hope and pray, galing Son, that you are now ready sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhay na Diyos. And your Bibles are also ready with you. Andaw na para atong na mapihan sa atong pinagpaminaw sa pulong sa atong buhay na Diyos. O sa kailangan pa, galing Son, I would like to request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. May I request everyone to please give him a round of applause, please. Thank you. Amen. Thank you, Brother Fairlo. And thank you, choir, for that such a wonderful song, Higher Call, a brand new reason to live. Pinaka-way ayo nga kinabuhi sa kalibutan, kanang wa kay purpose. Kanang wa ka kabalo nga, nabuhi amang sa kalibutan, so may pulos na ako diri. And when you don't have any purpose why you are still alive, then murag lami naman kayo mo pauli na lang. But mga kaigsuunan, when you were saved, wala pa ka gikuha diretso sa Ginoo, kitagaan pa kaniya og kay gayunan to stay diri sa kalibutan. Why? Because you have a higher call, higher purpose. Why nga ikaw buhi pa ibabaw niining atong kalibutan. So your Bibles with me please in the book of Galatians chapter 5. So we are almost finished sa ato ang series in the book of Galatians, mga kaigsuunan. And it's been a great blessing to us. Ang Galatians, the book of Galatians, mga kaigsuunan. And the book of Galatians is the hammer that God uses to destroy all legalism, all doctrines against faith alone. And we found mga pinangga nga mga kaigsuunan, mga nagkalain-lain nga mga arguments of the Apostle Paul to oppose ang mga false teachers nga gusto magtudlo og false teaching about legalism, mga kaigsuunan. And by the grace of our God, this morning, that we will be continuing to learn a lot of things in the book of Galatians, mga kaigsuunan, chapter 5. We will study the first 13 verses this morning. First 13 verses, mga kaigsuunan. If you are there, I would like to hear your loud Amen. The Bible says in verse 1, palihog bagbarog tang tanan, to give reverence to the reading of God's Word. Okay? Galatians chapter 5, verse 1, stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with a yoke of bondage. Behold, I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, meaning way kalahian, being Jew or Gentile. In Christ, way kalahian, availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Ye did run well. Who did hinder you that ye should not obey the truth? This persuasion cometh not of him that calleth you.
Ang pangpulong sa Ginoo, verse 9, a little leaveneth the whole lump. I have confidence in you through the Lord that ye will be none otherwise minded, but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be. And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? Then is the offense of the cross ceased. I would they were even cut off, which trouble you. For brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Let's pray. Father God, your servant today is not worthy to preach this word to your people, because your servant is a sinner. I pray, Lord, that you'd bless the word of God, that these words, Lord, nga mong pagahisgutan, Ginoo, will be of honor to you and will start and spark a change sa kinabuhi sa mahimong mga anak. Lord, may this morning become a day of reconciliation, a morning of repentance, a morning, Lord, of renewal. Lord, I pray that you'd bless these people. May every sin we have committed will be forgiven this morning, Ginoo. And we pray, Lord, that you will be the one to help us to honor you with our lives. And help us, Lord, na dili lang mi maningkamot nga i-honor ka, Ginoo, kung dili gusto ho namo nga i-honor ka, because you have changed us from within. And the change from within will be seen from without. Thank you, Lord, for the word of God this morning. In Jesus' name, amen and amen. Palihog manglingkod tang tanan. I would like to entitle the message this morning, mga kaigsunan, simply, Christ made us free. Christ made us free. Freedom. Freedom. Kagawasan. Every one of us wants to be free. You don't want someone to tell you what to do. And because of that, in want to pursue your idea of freedom, you want to rebel against anybody or anyone who have authority over you. And anybody who have concern over your soul, concern over your well-being, you wanted to rebel against them because you wanted freedom. Kaning freedom, mga kaigsunan, is something that is very hard to attain, but very easy to lose. And everybody of us wanted to have freedom. Remember, in the history of the Philippines, we know that Filipinos killed and died in the pursuit of freedom. And we have a national holiday which is called National Independence Day. And we claim that on that day, the Philippines had freedom. Did it have it? Tinuod ba gyud nga nay freedom? But mga kaigsunan, it only shows that we wanted to have freedom. As what the song says, ibon bang may layang lumipad, pag ikulong mo'y tiyak, iiyak. So atong makita mga pinangga ng mga kaigsunan that every one of us wanted freedom. And every one of us, sometimes we feel nga ginatuo ka, ginakuptan ka, and you wanted to have this freedom. But mga pinangga ng mga kaigsunan, the problem with us is we have the wrong idea of freedom. Very wrong idea of freedom, mga kaigsunan. That's why people rebel against authority. People rebel against people who have concern to their souls. Just like their parents, just like their pastors, just like people who lead them, they rebel against them. Why? Because of the false idea of freedom. Kagawasan. Let's say, for example, sa itong panahon karon,
Ang atong mga kaanakan, mga kabatanunan, they wanted freedom. Dili sila gusto nga magbuot sa ilaha, nga naay magbuot sa ilaha kung kanus-a sila matulog. Dili sila gusto nga naay magbuot sa ilaha, kanus-a sila muhunong o gamit sa ilang mga cellphone. Dili sila gusto nga naay magbuot sa ilaha kung kanus-a sila muuli sa ilang pangapanimalay. Ang mga kaigsuonan, they wanted to say, wa ko'y kagawasan, wa ko'y freedom ani nga panimalay. You see? And that is what the young generation thinks today. Nga pagdili nimo sila sugtan nga muhimo such leisure in their life, such phones, such activities, such plays, and ato makita mga kaigsunan, they think nga wala na sila'y kagawasan. Mga way pulos nga idea of freedom. Let me say that to you. Wala pulos nga idea of freedom nga kaigsunan. And people sometimes think that they wanted to be free from their parents. Dili sila gusto istoryahan sa ilang mga ginikanan, dili sila gusto istoryahan sa ilang mga guardians, dili sila gusto tambagan sa ilang mga teachers, dili sila gusto maminaw sa advices sa ilang mga pastors. Why? They wanted to do what they want and pursue it. False idea of freedom again. Nato makita mga kaigsoon again, why pulos nga idea sa kagawasan. What does it mean? Sometimes, ang idea sa freedom sa mga katawhan, they wanted to be free what they want to do. And that is their idea of freedom. Gusto ko mahimong libre. Kung unsa akong gusto, buhaton na buhat na ako. Kung unsa ang lugar nga gusto na akong adtuan, maadtuan ako. I wanted to be free. Nga way magbuot na ako. Nga akong mabuhat ang akong gusto, buhaton. In short, freedom to do what your lust demands. And let me say this to you, that is actually the worst kind of slavery. The worst kind of slavery. Nga imong ginatuman o gina-follow ang tanan nga demand sa imong kasing-kasing, ang tanan nga demand sa imong pangibog, ang tanan imong gustong buhaton, mao imong gusto nga buhaton, even though makasakit na ka sa uban, even though maligsa na nimo ang katungod sa uban, and because you wanted to be free, you wanted to follow what you want, do what you want, and let me say this to you again, that is the worst kind of slavery. You are slave to the person called I. You're slave to your lust. You're slave to yourself. Wa kay kagawasan igsoon. You are not actually free. You're a slave of your own lust. You are a slave to your own self. Your master is I. The person called I is your master. Slave to that person. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. We wanted real freedom. We wanted freedom from the slavery of ourselves. We wanted freedom from the slavery of our own desires. We wanted freedom from the slavery of our own lust. Atong tanang mga pangibog, mga kaigsunan. So what freedom do we really need? Unsang klaseng kagawasan ang ato gayud nga gikinahanglan? And I would like to tell you mga pinangga, as beings created by God, mga tao nga binuhat sa Ginoo, the greatest satisfaction one can have is to be what God wants him to be. If you truly wanted to really feel the greatest satisfaction in life is for you to be what God wants you to be. And sometimes mga kaigsunan, because of false idea of freedom, we wanted to pursue what we think we want. What we wanted to do is to follow what we think would make us happy, and at the end of the day, matingala ka, nakabot nimo ang imong ginahuna nga gusto nimong buhaton, nakabot nimo or naangkon nimo ang mga butang nga imong ginahuna nga gusto nimong maangkon, nabuhat nimo ang mga butang nga imong ginahuna nga makapalipay nimo, but you discover at the end of the day, you are still miserable, wa gyapon kay kalipay, kay nganuman nalimtan nimo that you are created by God
And your Creator designed you to be something, to be someone, and unless you can be that someone, you will never be satisfied. Never. That's why, think of it, unsa ka ang gustos Ginoo nga mahitabo sa akong kinabuhi? Mao ba gyud ni ang gustos Ginoo? And it will satisfy you if you find it. Ug imo nang tumanon. Kay og dili na nimo tumanon mga kaigsunan, you would have your false idea of freedom. Tumanon nimo ang imong unsa imong demand sa imong kasing-kasing, sa imong lust, unsa imong gusto, og imo din ang gitawag nga pagabuhaton. Let me say this to you, you will discover at the end of the day, you will end up miserable. Di gyapon ka malipay. Because your Creator created you in that way. So originally, ang desire sa tao is iyag yung mabuhat ang design sa Ginoo sa iya. Ang gitawag nga what God wanted him to be. But the problem is sin destroyed that desire. Ang sala giguba na niya. Mao na karon nga before we really know that we wanted to be what God wants us to be, but because of sin, ang tao naglibog na. Ang tao di nakasabot. Because ang iyang nature was destroyed by sin. The image of God found in him was destroyed by sin. Muna nga, bisan pag gusto niya nga buhaton ni, katong makapalipay sa Ginoo, because of sin, di niya mabuhat. This explains why deep down in the heart of every person, there is a desire to be better. But you can't just do it. Di mo matuman. Nga naman, because you're enslaved of sin. Na-slave ka sa sala. Again, akong balikon, to make it very, very clear, mga pinangga nga mga kaigsuunan, ang makapalipay sa tao, nga makahatag siya ang tinuod nga satisfaction in life, is to do what really God wants him to be, or to be what really God wants him to be. That will make him satisfied, joyful, or rejoicing. But dili na niya gakapurso nga butang because of sin nga nag-enslave niya. Imbis kay gusto niya himayaon ang Ginoo, imbis kay gusto niya nga buhaton ang makapalipay sa Ginoo, tungod kay ginapos siya sa sala, ginapos siya sa iyang nature nga magpakasala, dili na niya gakabuhat. Di niya gakabuhat. Mauna, bisan pag ang tao magkasala kaayo, listen to people. Listen to people nga nagapakasala kaayo, nga mga daotan kaayo. If you would talk to them heart to heart, especially when they are about to die, madungog nimo sa ilaha nga along the way, they know nga nasipyat sila, they know nga dapat wa to nila gibuhat ug naay mga pagmahay, because deep inside the heart of every human being is a desire to please his Creator. But because of sin, di niya gakabuhat. Because of sin, lahi ang iyang gakabuhat, mga pinangga nga mga kaigsuunan. And we desire to be free from the slavery of that sin. We desire to be free from the slavery of our own lust, mga kaigsuunan. We desire to be free from the slavery of our human nature. Mauna, that we wanted the Lord Jesus Christ to set us free. Mahimot ang makaangkon og kagawasan, mga kaigsuunan. And now, if you truly wanted to be free, you need the Lord Jesus Christ to set you free. Because if the Lord Jesus Christ will set you free, you will be free indeed. You will not be slave of sin. You will not be slave of your own lust. And at last, by the grace of God, if you are freed by the Lord Jesus Christ, at last, you will be free to do what God wants you to be. You will be free to be what God intended you to be. This is the reason why Christ came and will make us free to pursue what God wants us to be. Freedom not to sin,
and not to be enchained with the self anymore. Nakuha ba ninyo ang pinaka-structure, mga kaigsunan? We are created by God, and since we are created by God, number 2, we desire to please Him, and if we wanted to be satisfied, we will be someone whom God wants us to be, but we can't do it because of sin. Mauna nga bisan pag unsaon nimo paningkamot, nakabot na nimo imong mga false idea of freedom, imong naangkon ang tanang butang nga imong gipangita, but tingala ka wa gyapoy kalipay. Why? Because of sin, di nimo kakapurso ang angay o gusto nimong dapat buhaton para mahimo kang satisfied. So Christ came, made us free from self, free from sin, free from our lust. And now that we have choice, kay gitagaan ta niyag freedom, now that we are saved, we can choose to do what God wants us to be and to have true satisfaction in life. And that is what I wanted you to know karon, mga pinangga nga mga kaigsunan. Do not be enchained with yourself. Kaya nga itong mga kaugalingon gyud, sometimes no, ginailad das itong mga kaugalingon. Abi na to, kung maangko na ito nga utang, ato ning mabuhat nga utang, magmalipayon ta. Ang sala di ay kay grabe siya ka maro-maro. Tagaan kaniyag kalipay sa sugod. Tagaan kaniyag satisfaction sa sugod. Paminaw nimo murag di na ka mabuhi kung wala na nga butang. But more and more you will become miserable, mura siya drugs. Ang sala murag droga, mga kaigsunan. I can well tell it to you unsa nang ginabati nimo sa droga, because I was there. Una nimong suyop pananglitan, let's say marijuana. Una nimong suyop sa marijuana, tingala ka nga mura og malanay ka, sige kag kanang mura bitaw og kanang lami kay imong pamati. Isa lang kayop-yop. Unya mura kanang mawala imong tanang problema ba? Makalimot bitaw ka, unya ginagmay nga butang malipay na ka. Pati ang dukot nga imong gikaon, lami kay paminawon diha sa imong tilaok nga murag muana. Aniya pagkahuman pila ka adlaw si kagamit, tingala ka dili na igo ang isa ka yup-yup. Di na igo ang isa ka yup-yup. Mura og ganang kulang na ang isa ka yup-yup, murag dapat 5 na ka yup-yup, ay to mo balik tong imong epekto nga murag lami kay paminawon. Pagabot pila ka bulan imong ginamit, tingala ka bisan pag ikaw na'y mulikit sa imong kaugalingong join, imong hotdon, tingala ka, di na gito nimo ma-achieve katong pinakatong first experience nimo nga kuyaw, nga lami kayo, nga mura kag nilutaw, nga lipay ka, di nimo experience, mo na, daghanon na gid nimo. Hangtod nga ma-achieve to nimo. Ya, pila ka tuig nimong ginamit, tingala ka, nga bisan pa og tagtulo na ka-join imong gamiton, imong ginapangita tong first nimo nga experience nga lami kay nga di na mo kapangita. Hangtod kay di na makita sa marijuana, musulay na din kag shabu. And the same experience, the same cycle again. Hangtod matingala ka, nabiyaan na nimo imong kaugalingon. Tingala ka, di na nimo makita imong kaugalingon, laghom na kay kag mata, payat na kay ka, naguba na imong pamilya, naguba na imong kinabuhi. Kay nga naman, you are wanting to go back to that first experience, katong nindot kay nga pagbati, katong lami kayo, imong ginabalikan, imong ginapangita, pero di na nimo mangita. And end up destroying your life. Inana ang sala. Inana ang sala. So mga kaigsunan, if you are in the moment karon, nga murag lipay kaayo, murag lami kaayo, murag nindot kaayo, murag Ginoo, murag mo na ni makalipay sa ako mo na ni ako ang gusto. Igsuon, nanakas pangpang. Ay nagtikang og kaisa pa, hunong na diha, undangin na. Kay kung mutikang pakag kaisa, mahulog na ka. Pero og nahulog na ka karon, igsuon, if you are already in the pangpang karon, you are already enslaved of whatsoever thing that enslave you today. Jesus can make you free. Tagaan kag kagawasan ni Jesus Christ, mga kaigsunan. And the Lord Jesus Christ wanted to give you freedom. Sa atong text, we found this Galatian people. After experiencing freedom from the Lord Jesus Christ,
they wanted to go back to the yoke of bondage. And I hope by the grace of God, kita mga kaigsuonan, dili na ta mo balik anang yoke of bondage from the Lord from Satan mga kaigsuonan. So I will try to give you some 3 things. Tulo ka butang karon nga takna sa kabuntagon mga pinangga that I hope that would give us blessing karon. Pinaagi sa grasya sa ato nga Ginoo. Number 1, anyone who seeks to be free apart from faith desires to be enslaved. Anyone who seeks to be free apart from faith seeks to be enslaved. I have learned this sa akong kinabuhi. The more manggudta nga magdugay sa pagpangalagad sa Ginoo, the more mudako atong salig sa atong kaugalingon. The more nato hinahunaon nga kaya na nako ni kontrolon, kaya na nako ni bantayan, kaya na nako ni nga di nako mahulog inani, and the more we trust ourselves. And igsoon, the more you trust yourself, the more you will fall. Ginaremind ta sa Book of Galatians mga kaigsuonan nga atong gisugdan sa pagtuo ang atong kaluwasan ug pagkinabuhi isip Kristohanon, atong tapuson ang atong pagtuo, atong tapuson ang pagkinabuhi pinaagig pagtuo ra gyapon. If we were saved by faith in the first place, we will be saved by faith at the last. Dili pwede nga nagsugod kag pagtuo nga kaya na nimo ni kay naluwas ka kay nagtuo ka, nahunong nimo ni nga bisyo tungod kay nagtuo ka, nakabuhat ka ni nga butang tungod kay nagtuo ka. It doesn't mean nga dugay nakakaron kaya na nimo imong kaugalingon. You need still faith. And this is the issue karon sa mga taga-Galacia mga kaigsuonan. The issue of the time of Paul is people wanted to seek to be right with God through circumcision. Nagtuo sila kang Jesus Christ as their Savior. They were saved. They believed. But afterwards, murag na boring na sila sa pagtuo. Murag dili na igo ang ilang pagtuo. They wanted to bring the religion to the next level. So unsa man akong angay buhaton karon para mas ma-please gyud nako ang Ginoo. Naay balaod. Akong tumanon ang balaod. Unsaon ako pagtuman ang balaod? I will begin to be circumcised. If you wanted to be converted to the Jewish religion kaniadto, there is one operation you must have. In our time today, if you wanted to be converted and show the world that you are converted, pabautismo ka. Mao na ang pamaagi. Ipakita nimo sa tibuok kalibutan nga Kristiyana ka, ipakita nimo nga nagtuo ka nga si Kristo namatay gilubog na banhaw, pinaagi sa tubig nga nagilublob ka sa tubig, picturing you believe that Christ died, nihawa ka sa tubig, picturing that Christ rose again. That is how you show the world that you believe in Jesus Christ and you are now a Christian. But before, if you wanted to show the world that you are already following the law, you are a child of Moses, magpatuli ka. Circumcision. And the Galatian people wanted to bring their Christianity to the next level. Kay murag boring na ang pagtuo. Murag dili na challenging ang pagtuo. They wanted to be circumcised and be right with God through obedience of the law. Mo nang challenge nila kaniadto mga kaigsunan. And Apostle Paul said, those who do is in danger or was in danger. Ngano man, unsa giingon sa Bible kung mo na imong ginabuhat, kung pananglitan nga mo na imong desire. The Bible says, ingon pa ni Apostle Paul mga kaigsoon verse 2, behold, I Paul say unto you that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. So those who seek to be right with God through circumcision, Christ shall profit you nothing. Walay pulo si Kristo sa imong kinabuhi. Kung ang imong paghunahuna ang pagpa-circumcise ang makapamatarong sa imuha atubangan sa Ginoo. And the Bible says in verse 3, for I testify again to every man that is circumcised that he is a what? Debtor to the whole law. Look at that. Debtor to the whole law. Tibuok balaod. Kung nagtuo ka nga ang
Sabado makapamatarong sa imo sa Ginoo, ang circumcision makapamatarong atubangan sa imo sa Ginoo. The Bible says, you are debtor to the whole law. So ay na pod pag sinina og katong mga sinina nga mingled ang iyahang mga tela. Kung wool tanan, kung cotton tanan. Ay na pod pagtanom sa imong farm og sagol-sagol, dapat lansunis tanan, lubi tanan humayon sa balaod. You see? Ay na pod panglungag o gitawag nga Domingo, Sabado, ay na pagdulog sa imong asawa og Sabado, ay pagbakla, ay na paggawa sa imong balay og Sabado. And pag ihaw na pug mananap, halat nimo sa Ginoo. Ngano man? The Bible says you are debtor to the whole law. Kung imong tagtuo ka nga mamatarong ka atubangan sa Ginoo, pinaagi pagtuman sa usa ka balaod, you are debtor to the whole law because the law is a unit. Muna ingon sa James chapter 2 verse 10, if you obey one law and yet offend in one point, you are guilty of all. Kaya nga naman, ang balaod, unit siya. Isa siya katibuok. Dili ka pwede mamili sa balaod, kanilang ako, kaning uban, di na kuani, di na pwede. If you wanted to obey one part of the law, you must obey everything. Kay one for all, ang balaod. One for all for one, ang balaod. You see? So muna ingon ni Paul, kung nagtuo ka nga matuman ni muna, matarong katubangan sa Ginoo pagtuman sa balaod, then you are a debtor to the whole law. Tumana ang tanan. Ay pamili. Di pwede mamili. Because the law is a unit. And number 3, mga kaigsuunan, kung tanawon nimo ang pulong sa Ginoo, verse 4, Christ is become of no effect unto you. Kung nagtuo ka nga ang kaluwasan is dungangan nimo circumcision, Christ become no effect. And whosoever of you are justified by the law, nagtuo ka nga ang makapamatarong sa imuhang balaod, ye are what? Fallen from grace. You see? Once you try to be good enough to enter heaven, you become far from it. And that's the reality, mga kaigsuunan. Nobody is good enough to heaven. Only Jesus. Mao na true and true pagtuo ra gyud itong gikinahanglan. You will be fallen from grace if you work something, if you want to do something for you to be saved. Now maybe dili ka ka-relate karon. Maybe sa imong kaugalingon, mga kaigsuunan, dili ka ka-relate kay maulagi gitawag nga wala may gasroy-suroy sa tuang panahon karon nga moingon nga, oy, patuli na mo. Oy, patuli na mo. Wa may gaingon sa tuwa karon. Wala may tao nga musulti sa tuwa nga we must be circumcised in order to be right with God in our time today. Pero mga kaigsuunan, naanay gitawag nga counterpart sa tuong panahon karon. Unsa man ang counterpart sa tuong panahon karon kay basin siguro dili ka ka-relate kay wala may tao nga moanhi sa tuwa karon pastor nga moingon nga dapat ka magpa-circumcise kay para ma-save ka, para mamatarong ka tubangan sa Ginoo. Nobody is doing that to us today. So how can we relate to these things in our time today? In the modern religion, there is an alternative to these things. Anything who teaches you to add something to your faith in order to be saved, then that's the person. Dili ko manghilabot mga pinangga mga kaigsuunan, but let me say this to you, naay mga relihiyon nga nagtudlo nga kinahanglan ang imong pagtuo dugangan nimo og bautismo para maluwas ka. They are fallen from grace. Si Kristo walay epekto sa ilahang kinabuhi. Nganong dungangan pa man nimo ang gibuhat ni Kristo. No. Baptism is very, very important. Wala na ako ginasmall ang baptism. Importante kayong bautismo, mga kaigsunan, because that is how we show God that we truly believe. And if napoy tao karon nga di pud mapabautismo, I would question the integrity of his faith. Ngano man, ingon-ingon kagatuo ka pero di ka mo follow sa sugo ni Kristo? How dare you? You see? Pero ato makitaan, if you believe that that is needed for you to be right with God, then you're wrong. You're fallen from grace.
Napoy mga relihiyon karon nga nag-ingon nga kinahanglan ang atong pagtuo, atong dungangan og maayong mga buhat. Kay para matarong tatubangan sa Ginoo, kay kulang ang pagtuo, kinahanglan naay maayong buhat. Kay ingon sa Bible, James chapter 2, ang pagtuo kung way binuhatan patay. Tinuod man nga ang pagtuo kung walay binuhatan patay. Kay ngano man unsang klasing pagtuo ang makaluwas katong pagtuo nga naay binuhatan. That is what the Bible means. Nga kung ang pagtuo walay binuhatan patay, ang Bible nag-ingon lang unsang klasing pagtuo ang makaluwas katong pagtuo nga naay binuhatan. Pero og moingon na ka nga kinahanglan kang magbuhat, idugang nimo sa imong pagtuo para maluwas ka, then you are fallen from grace. Nahulog na ka. Wala na namao mga kaigsunan. Any other thing people believe that is necessary for salvation is the same with the old lie of circumcision. Na yung mga simbahan karon nga moingon, tuo ka kang Kristo, at the same time, appeal sa among simbahan para maluwas ka, they are fallen from grace. Fallen from grace. Only Jesus and His finished work in the cross can save us. Wala na ilain pa mga pinangga nga mga kaigsuunan. You see? What are those religions, if I may mention mga kaigsuunan? Sama ning mga Pentecostals, they believe nga kinahanglan gid ang bautismo para maluwas. They are fallen from grace. We cannot have fellowship with them. You see? Sama ning mga Seventh-day Adventist o mga Roman Catholic Church, they believe nga kinahanglan dungangan nimo imong pagtuo og maayong mga binuhatan para mamatarong katubangan sa Ginoo. They are fallen from grace. That's why we are very passionate to tell them the truth nga si Jesus Christ lang gyud ang gikinahanglan para ma-save. Wala ko nang daot, but I just need to tell you, ano man, for you to have a desire to tell your loved ones the truth. Kano sa ama nato sila sultian? Kano sa ama nato sila paningkamutan o mag-amputan nga mga luwa sila? I'm just telling you this in order for you to have a deep concern for them nga unta mga luwa sila o gilang mahibaw-an ang kamatuoran mga kaigsuonan. You see? You know, there are times we need to repent because of our good deeds. Naay mga tao that they just don't need to repent for their sins or their bad deeds. They also need to repent for their good deeds. So ipasabot nimo, pastor, naay mga tao nga kinahanglan maghinulsol sa ilang maayong mga binuhatan nganuman kay nagtuo sila nga ang ilang maayong binuhatan makadala sila sa langit, and that kind of good works needs to be repented of. You see? That's the message of the Apostle Paul, mga pinangga nga mga kaigsunan. Whosoever of you, paniya, Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. You see? Kung nagtuo ka nga makaluwas na sa imo, mauna, maingon sila nga, ay pastor, parehara man ta nagtuo ni Jesus Christ, parehara man ta nagtuo sa Holy Spirit, parehara man ta nagtuo sa Father, pero ang problema, you are adding to the work of Christ. You are falling from grace. Nahulog kas grasya, dili pwede. Yes, tinuod lang parehara Jesus, parehara Holy Spirit, parehara God the Father. We believe in the same Jehovah, Yahweh. Domingo, parehara nagsimba. But why do you add something to the finished work of Christ? If you add something to the finished work of Christ, then you are fallen from grace. Christ has no effect to you. You see that? Mauna mga pinangga nga mga kaigsunan, we need to tell them. We need to be passionate nga pasabton sila unsa gyoy kalahian, ngano gyud ga atong gina-insist nga lahi ra lagi, dili lagi pareha tanang relihiyon, dili lagi pareha tanang simbahan, lahi ra lagi, ngano man gamay ra inyong gidugang mo paingon na mo sa impierno. Gamay rang gidugang, you will be going to hell. You see? God cannot save someone who is struggling to be good. Nayo sa katao, naguban silang duha. Ang isa kabalo mulangoy, ang isa di kabalo mulangoy.
Unya nakita slag tao nga hapit nagakalumos ka kapa-kapa. Katong kabalo mo lang, katong di kabalo mo lang, Brad, tabangi Brad, ang baka Brad, luwas Brad. Nya katong kabalo mo lang, gatan aura. Brad, ikaw may kabalo mo lang, di na ako na maluwas, ang baka ba? Pagkataod-taod, nilukso ang kabalo mo lang, gilangoy niya, iyang giluwas. Pagkataod-taod suko kay itong gitawag nga di kabalo mo langoy. Brad, sa mo nakaon ni mo nga, nganong gidugay-dugay man mo, ayan ni mo giluwas. Gipanto sa man mo. Ingon tong kabalo mo langoy, samtang struggle pa siya, samtang kapakapa pa siya, kung ako siyang ambakon, ako siyang iluwason, patyon miniyang duha. Kaya nga naman, pagduol na ako sa iya, kay kusgan pa kaya siya, hala grabing struggle niya, iya kong sakyan, iya kong hawiran, malunod ming duha. Pero katong luya na kay siya, di na niya kaya, ako siyang birahon, maluwas na ako siya. The same with our salvation. Magsigi patag kapakapa, magsigi patag struggle para matutag langit, di ta kaya luwason sa Ginoo. Pero samtang ingon ta nga Ginoo, di na ko Ginoo, ikaw na ibahala sa ako Lord. Surrender na ko Ginoo, ayha pa ka maluwas sa Ginoo. And we say amen to that. You see? And even that is how the PNP, the BGMP or whatsoever rescue sect of the government teaches na ayaw ang baki ang taong kusgan pa kay kapakapa kay pareha patay mong duha. And there was even, I heard even some policemen before sa Malaybalay nga naghatag og kanang gitawag nga kuan, hatag og gitawag nga unsa na kanang seminar unsaon pag-save sa tao, kung kakapakapa, kung mahimo ang sinina imong hawiran, birahon nimo, kung mahimo ang buhok, birahon nimo. Ayaw gyud duol sa iyang kusgan pa kay siya kay ngano man kamong duha patay. And the same with our salvation. Maunang daghan kay tao nga moadto sa impierno karon, kay grabe ang kapakapa, grabe ang struggle nga mosaka sa langit. Wa sila kabalo nga gibuhat na ni Jesus Christ ang tanan. And only thing they need to do is to surrender, Lord, ikaw na ibahala. I will be baptized, Lord, but because I will obey you, not because I'm struggling to be there. I will do good works, Ginoo, just because I love you, not because I wanted to be there. You see? Klaro manggug kaing Bible ba nganong dili nila ni basahon tanan? Tanawang Romans chapter 11 mga pinangga nga mga kaigsuonan. Di ba ang grasya kay usa ka butang nga di nimo mabayaran mo nang gihatag sa imo? Grasya god. You see, mao na kana magtrabaho ka, gisweldoan ka pagkahapon, dili na sa grasya. Recompense na siya, sweldo na siya. Ang grasya kanang nay dekret og duol nimo gitagaan kag kwarta, grasya siya. Kay wa man nimo gihaguan. Sabtan ninyo ang kalahian? Tanawa mga kaigsuonan. Verse 6, 11:6. And if by grace, then is it no more what? Otherwise, grace is no more. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, works is no more what? Dili pwede isagol ang maayong buhat ug ang grasya. Kung naluwas ka pinagis maayong buhat, di maayong buhat na tanan. Kung naluwas ka pinagis grasya, grasya na tanan. But mga kaigsunan, let me say this to you, if you pursue heaven through your good works, you are pursuing something you will never achieve. Only Jesus can help you achieve such things. Mauna si Apostle Paul. Si Apostle Paul, when he was yet Saul, daghan kay sag mga maayong buhat. Grabe kabutan si Apostle Paul, tarong kayang kinabuhi. You see, sometimes atong una-una siya killer, mamatayang tao, pero actually si Apostle Paul gibuhat to niya in the name of religion, in the name of his faith to God. Gipangpatay to niya nga mga Kristohanon nga naman because of his faith to God. And ato makitaan, maayong buhat in concerning the law, according to him, blameless siya. Grabe maayong buhat si Apostle Paul. Tanawa yang giingon, sa diha nga iyang naila-ila si Kristo, ug para lang iyang maangkon si Kristo, tanawa ang iyang giingon, Philippians chapter 3, mga kaigsuonan. Verse 6, paingon sa verse 8, if you're there, say amen. Concerning zeal, ingon pa niya, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law,
blameless. Wow, perfect niyang balaod. Natuma niya tanan. And look at this, kato yung mga good works kanya doon sa inyo ni Paul. But what things were gained to me? Those I counted what? Loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but what? Dung, rubbish, hugger, refuse, that I may win Christ. Ingon pa niya, all my good works is just dung. All my good works were just refuse for the sake of Christ. You see that? So in the sight of Paul, tanan niyang mga ginabuhat, way pulos. Para kang Kristo. So if this is the case, kung muna siya ang kaso mga kaigsunan, what is the basis of my relationship with God? If it's not good works, how can I be right with God? What is my basis? Nga nahimo na akong tarong atubangan sa Ginoo if not good works. Giingon po ni Apostle Paul mga kaigsunan. Going back in our text please. In the book of Galatians chapter 5, if you're there, say amen again. Amen. Verse 5, look at this. For we through the Spirit wait for the hope of what? By look at this. So una ang faith, kay by faith man. So ato makitaan, you wait for the hope of righteousness by faith. So we begin by faith. The basis of your righteousness before God, the basis of your right relationship before God is number one, faith. Faith in Christ. Gituhan yun mo Jesus Christ. You abandon yourself in the Lord Jesus Christ. Mao ni ang gusto gid nako masabtan sa uban. Especially ato ang mga Roman Catholic friends, ato mga Seventh-day Adventist friends, kani atong mga Jehovah's Witness friends. Muna akong gusto gid nga ilang masabtan ba? Na faith in Jesus. What do you mean but you believe in Jesus? Jesus alone, you don't add something to Him. Gituuhan nimo siya. You see? And you abandon yourself to Him. Nga siya gimuluwas nimo. True and true. Dili na nimo dungangan ang iyang gibuhat. Kay mo ingon man pud sila nga, nagtuman pud ming Jesus kamura ba diay? Nagtuman pud mi niya. Kamura ba di nagsalig niya? Yes, nagsalig mo niya, pero giinsulto ninyo siya, pinaagi sa pagdugang sa iyang gibuhat sa cross. And I hope you understand that. So ato makita mga kaigsunan, our basis sa atong right relationship with God is our faith. Tinuod nga pagtuo. Pagtuo mga kaigsunan, nga wa gyoy sagol, purely faith in Jesus. And this faith in Jesus, look at this, again verse 5, for we through the Spirit, what? Wait! Look at this. Wait! Naghulat! For the hope of what? Righteousness. You know, usahay gina-question ako kung gagalingon, Lord, luwas ba yung ko Ginoo? Impirnohonon naman siguro ko Ginoo? Nga naman lugar ni Lord Bing, anak na kunin mo Ginoo, pero makahuna-huna mangyapong kog dautan, makabuhat mangyapong kog dautan. Lord, impirnohonon gid siguro ko Ginoo. Paingunay kog impirno Ginoo. Because of these things nga akong mahuna-hunaan, akong mabuhat. Lord, am I going to hell? Save naman ka ako. Nganong, why is this thing happening? And I could tell you just like what Apostle Paul said nga katong mga maayong butang in the book of Romans chapter 7 nga di na ako katong mga maayong butang nga gusto na akong buhaton, di na ako gakabuhat, o katong mga daotang butang nga di na ako gusto buhaton, mao na gakabuhat na ako. Ingon pa niya who can save me from this body of death? Ingon pa ni Apostle Paul. Miserable. Makasala gyud. But the Bible says by faith diay we are waiting for the hope of righteousness. What does it mean? Maghulat ta. Kaya nagtuo ta, we are waiting that one day. Kanang hope, manggod, is sa atong panahon karon naguba na ang meaning. Kaya sa ato karon, di ba kay wa may ulan, I hope it will rain. Kanang hope sa atong panahon karon, mura bitaw siya o kanang moabot or dili. I hope it will be like this. I hope it will be like that. Murag moabot or dili ba?
Murag na o dili ba? Munang hope, but the biblical hope is to be totally convinced, to be totally sure that that something will really come. Munang hope mo tinuod. Munang hope maghihatag sa Ginoo sa ato, something that will really come. And the Bible says, the hope of righteousness. What does it mean? Hulata lang. Kay one day, muabot yun, nga ihatag na sa Ginoo sa imuha ang 100% nga righteousness na nakamakasala. He will make you 100% righteous and He will treat you 100% righteous. Kay nga naman, sometimes itong panahon karon is makasala pag yun ta, but we wait. Nagahulata. Nga one day, ihatag na sa Ginoo nga righteousness. Nga di na ka mag-struggle. And it will be in the glory, mga pinangga, nga mga kaigsunan. Hope of righteousness. And I hope, nag-hope po na. Unta mga kaigsunan, ato po nang gina-hope. Ato po nang ginalong, Lord, one day, Ginoo. Di na ako mag-struggle, ano akong slavery of sin. Di na ako mag-struggle in the slavery of my lust, Lord. Di na ako mag-struggle in the slavery of my flesh, Lord. Lord, one day, Ginoong Diyos, I will celebrate righteousness. Kaya the Bible says, wait, because it will come. Maabot yun siya. Maabot yun siya. So, igsoon, kung ikaw karon, you are still enslaved by something. Ikaw karon, ga-struggle pa ka, iampo gid sa Ginoo, and one day muabot gid na og ihatag sa Ginoo sa imo. We wait. We have hope. We have hope of the future. And ikatulo mga kaigsunan nga giingon sa pulong sa Ginoo, our basis of our right relationship with God, verse 6, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but look at this, but faith which worketh by love. Faith which worketh by love. You see? The faith will cause you to love. Ang imong pagtuo, muhigugma gyud ka if you have true faith. Our faith works by love, not by slavery. You work not because you ought to, but because you love to. Not asking something in return, but you enjoy doing it and you want to do it. Muna siya ang love, mga kaigsunan. You choose to do it. Kung sa una, ay, magsimba ko kay kinahanglan gyud ko magsimba. Kung mao pa na imong hangtod sa imong una-una karon. Slave paghapon ka. If until today, nagaadto kag simbahan, ngano man kay imong una-una, kinahanglan ko moadtog simbahan. Kay Christian ko, slave paghapon ka. Kung until today, you give your tithes and your offering, nga naman, kay gikinahanglan ako maghatag, slave pagyapon ka. Kung until today, nagabuhat kag maayo, nga naman, because as Christians, kinahanglan pagyapon ko mabuhat, aning mga maayo, slave pagyapon ka. You know, why do we teach Christian behavior? Ano itong natudlo? Not because it is a law for us to obey, it is our guide for us to do what we already wanted to do. Muna itong ginatudlo ang Christian behavior. You see? Dili na siya law nga, kani, rule nga imong tumanon. No, it's not a rule. It's not a law. It is something nga you already wanted to do since you are saved, and ang Sunday school, ginaguide lang ka para masayod ka unsaon nimo pagbuhat ang mga butang nga gusto na nimong buhaton. And that is why we teach Christian behavior. You see that? Very big difference, mga kaigsunan. So you see? So atong makita, mga pinangga, nga mga kaigsunan, gugma. You serve, why? Because you want to. Not because you ought to. Big difference. So, number one, mga pinangga, anyone who seeks to be free apart from faith desires to be enslaved. Number two, don't let anybody rob you of this freedom. Don't let anybody rob you of this freedom. In verse 7, the Bible says, you did run well. Mainyong pagsugod. Who did hinder you that ye should not obey the truth? Kinsay nagbabag ninyo. Meaning, mga kaigsunan, the Galatian people did begin well. Maayo ilang pagsugod. But mga pinangga, in Christianity, it's not all about how you begin, but it's all about how you end up. Yun sa yung paghuman. Samson began
to be a very strong person. Samson began to be someone nga kuyaw kayo, but all of his achievement was forgotten because of one sin at the last. Solomon began as the wisest man ever lived beside the Lord Jesus Christ, but because of sin in the last, it destroyed his testimony. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, maayo kay atong pagsugod, pero unsa atong pagtapos? By the grace of God, atong pangayoon sa Ginoo, Lord, help me not only to begin well, but to end well. So how to end well? Looking unto Jesus, the author, and what? Finisher of our faith. Only look at Jesus, mga kaigsuonan. Do not look at your pastor. Kaya kung mutanaw mo sa inyong pastor, di madugay, madiscourage mo. Jesus said, follow me. Do not follow your pastor. Jesus said, follow me. Do not look at your pastor. The Bible says, look unto Jesus. So if you wanted to have a real focus sa iyong pagpangalagad sa Ginoo, follow Jesus, look unto Him, obey Him. Siya ang sentro sa imuhang gitawag nga kinabuhi. Mga pinangga nga mga kaigsuonan. And if someone will ask you nga dungangan imong pagtuo, inani ang addition, nanawang verse 8, this persuasion, kani nga mga paghangyo, cometh not of him that calleth you, dili gikan sa Ginoo. So si Apostle Paul mismo nagsulti, kung namang day mo ingon sa inyo nga idugang ni sa faith, idugang ni sa pagtuo para ma-save mo, the Bible is already declaring, dili na gikan sa Ginoo, verse 8. And a little leaven at the whole lump. Gamay lang kayo, pastor. Gamay lang kayo akong idugang pastor. A little leaven at the whole lump. Ay kumpiyansa, ay gidugangi. Anything you would add to the gospel, it will lose its power. We need to have the pure gospel, mga kaigsuonan. We need to have the pure gospel. Ayaw dungangi. You see? And don't be influenced by these people. Come out from among them. And rejoice in the liberty that Christ gave you. Ano ang verse 10? Ginahan ko sa verse 10. Kaya ang verse na nagingon, di ba grabing pagpangasaba ni Apostle Paul? Ingon ba ni Apostle Paul, you are fallen from grace. Ito na ang verse 10. I have confidence in you through the Lord that ye will be none otherwise minded. Pero ang ingon ni Apostle Paul, pero nagsalig ko sa inyo, nga dili mo mutuman sa ila. Nagsalig ko sa inyo, nga makalahutay mo. And whosoever, ano pa niya? But he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be. Katong mga nangilad sa inyo will bear his judgment, whosoever they be. Pero kamo, nagsalig ko sa inyo nga makapersevere mo because we believe in the perseverance of the saints. Tanan nga mga tinuod nagtuo makalahutay mo nang dili mawala ang kaluwasan kay ang tanan nga mga nagtinuod nga nagtuo mulahutay. Muna ingon ni Apostle Paul, bisag suko na kay siya, bisag naglagot na siya, ingon pa niya, I have confidence in you, nagsalig ko ninyo. Pinawi kang Jesus Christ nga dili mo magunahon na ana nga butang mulahutay mo. Ginabalik-balik ni Paul og sulti ba? Tanawa gani. Hebrews chapter 6 mga kaigsuonan. Hebrews chapter 6. Tanawon. If you're there, say amen. Hebrews chapter 6. Okay? Now, ang context sa Hebrews chapter 6, naghisgot siya nga na mag-fall away, na muhunong, na ay mga tao nga dili makalahutay sa pangalagad sa Ginoo. Muna ang context. Pero pag abot sa verse 9, but beloved, we are persuaded what? Better things of you. And things that accompany salvation through we thus speak. Yes, tinuod nga naay mga tao nga madasmag, naay mga tao nga makahimog dautan, but ni Apostle Paul, we are persuaded better things of you. Nagsalig mo kalahutay lagi mo kabalo mi. Ano? Chapter 10 mga kaigsuonan. Verse 38 and 39. If you're there, say aloud amen. The Bible says, now the just shall live by faith. And look at this. But if any man draw back, my soul shall have no what? Kung naay mo backslide, kung naay mo atras, naay mo hunong, my soul have no pleasure in him. Tanawang verse 39. But we are not of them who what?
You can draw back, but you will not draw back unto perdition. Kabalo ko nga mo lahutay gud mo. So Apostle Paul believe all those people who truly believe in the Lord Jesus Christ, yes, na yung mga downfall times, but they will not draw back until perdition. Mo lahutay sila. You see that? We are not of them who draw back unto perdition. Na ato makita mga kaigsuonan, if you preach this message, og imo nang i-insist nga mensahe that Christ alone, og imo yung i-insist gyud nga Christ alone, daghang yung mga suko nimo. Muna ingon ni Apostle Paul, and I, brethren, if I yet preach circumcision, sa verse 11 ito ang text, why do I yet suffer persecution? Then is the offense of the cross ceased. Kung ako bang giwali ang pagtuman sa balaod para maluwas ang circumcision pa, ngano man nga gina-persecute ko? Ang pa ni Paul. Why? Because if you preach the truth, nagoy masuko nimo. Nagoy mo ingon sa imo kang bugiro. Nagoy mo ingon sa imo way ayo. Nagoy mo ingon sa imo nga fanatic. You see? Ngano man, because this message leaves no room to pride. O ang tao gusto gud niya na siya part. Ang tao gusto niya na siya garbo, na siya mabuhat. But this kind of message will leave you no room to pride. You will be humble true and true. Gikan sinugdanan hangtod sa katapusan. And lastly, number last, and it will serve as the conclusion, and look at this verse 13. I would not read verse 12. I have told you before. Saning verse 12 nga sa kasuko ni Apostle Paul, giingon ni Apostle Paul nga katong mga gusto mong tulion, mas gusto nako nga sila pangputla na lang sila kuan. So mo nang giingon ni Apostle Paul, verse 13, for brethren, ye have been called unto what? Or freedom? Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. You see? So natay tulo ka butang mga kaigsunan. So ato makitaan, the Apostle Paul, tagantag freedom sa Ginoo. Free naman ka. You have given freedom. Pero ayaw gamita ang kagawasan nimo para mahimong mabuhat og dili maayong butang. License may tawag ana. You see? Ang gitawag nga law will give you in slavery of other people, of the law of the society. Maslave ka sa usa ka system. But license will make you slave of yourself. You see? Kay dili pasabot nga gitagaan tag freedom sa Ginoo. Ato aning gamiton nga freedom para mabuhat og dili maayong butang. This freedom is an opportunity to follow what God wants us to be. This freedom is an opportunity not to sin. Freedom not to sin. Di naman ka slave. Kung kaniadto, di wag kay mabuhat. Mapugos gyud imong kaugalingon, mabuhat gyud dili maayo. But now that you are freed, every time you do wrong, it's your choice. Ngano man, you're free. Ana kay kagawasan. And kabalo mo? Kung kaniadto, as I close, I will tackle this afternoon. Kung kaniadto, katong dili pa ka save, murag wala man kaayo ning inani nga mga temptation nga mga inani nga mga civil war sa Lord sa imong kasing-kasing. Wala man kaning gira, wala man ni struggle. But now that you are saved, tingala ka, mas nigbugat ang struggle. Mas nigrabe na ang temptation. Ngano man, because when the new nature is given to you, the old man remain. Ultimately, kanang old man rin na, mamatay ra na siya when we will be going to heaven at last. But until buhi patas ibabaw sa kalibutan, there will be really this struggle. And by the grace of God, let us help each other. Go back to the Bible. Ask someone for help when the struggle is very, very grievous. So mga pinangga nga mga kaigsunan, I hope ato na-realize karon, grabe ang freedom nga gihatag ni Jesus Christ, dili na ta mobalik sa slavery. Amen? Don't go back to slavery. Palihog manindog tanan.
Let's have an invitation. What song, Brother Lorange? Only trust Him. So, karon mga kaigsunan, as we begin our invitation, I would like to invite you this morning. The altar is open. Abri ang altar para sa imo. Meet the Lord Jesus Christ in the altar. You can leave your seats and come to the altar as we sing verse 1 karon. Igsoon, be honest. Basig slave pa ka karon sa usa ka butang. Hangtod karon wala pa kay freedom sa usa ka butang. Sama nako, I also wanted to be free. If I am the one sitting in your seats today, I will really stand up and kneel down in the altar because I also wanted to be free. But let's talk about ourselves karon. Maybe napay slavery nga imong ginasuffer karon. Di pa gid nimo mabiyan-biyaan, di pa nimo mabuhi-buhian. The only person who can help you is not your pastor. I also need help. Parehata na ngayon nanginang lagtabang. The only person who can help you is Jesus. So I ask you, tihangyo di ka karon, kung gusto ka may mong free, you come to Jesus now. As we sing verse 1, please, Brother Lawrence. Verse 1. The altar is open for you. Come. Come and surrender yourself to Jesus. Jesus will meet you in the altar. He will meet you in the altar. Only trust Him now. Salig lang. Nobody can help you today, only Jesus. Si Jesus ra gyud. Your pastor can't help you. Your pastor also needs help. That's why I ask you to come to Jesus. He will save you now. As we sing verse 2. What burden? What is burdening your heart now? Saan na nakapabugat sa imong kasing-kasing? Come to Jesus. Ug ibutang sa iyang tiilan ang imong kabugaton. Mahulog ang kabugaton sa tiilan sa cross. Just come to Jesus. As we sing verse 2, please. Basing na kay loved ones nga hangtod karon are still slaves. Kanus ama nato sila adtuan. Kanus ama nato sila sultian. Sa kamatuuran, that only Jesus can save them. They are still believing in the false gospel. They are fallen from grace. Christ has no effect to them because of what they believe. Pray for them. It's the least you can do. Pray for them. As we sing verse 3, maybe na kay mga gusto isumbong sa Ginoo karon nga di nimo kaya isulti sa uban. Sa Ginoo lang nimo kaya isulti.
It's your opportunity to come and tell Jesus. Last verse, please. Brother Philo. Let us pray. Our most gracious and heavenly Father, we thank you, Lord God, for the word that we just heard. Ikan sa imong alagad, ikan sa imong pulong amahan. We pray again, Lord God, na ikaw mag-bless ka namo. Allow these words to remain in our hearts, to mold us, to change us into individuals, again, Lord God, that you wanted us to be. Thank you, Ginoo, Lord God, for the freedom that you have given. Ginoo, it is really true. We did not, Ginoo, Lord God, that you could control us to do the things that you wanted us to do. But again, Lord God, you so loved us and gave us freedom to choose. Because love is not something that is forced. It is something that is ipili nimo na buhaton. And we thank you, Lord God, for this freedom. Thank you for making us free. We pray that you would help us use this freedom not to commit sin, but to show love and obedience towards you. We pray, Lord God, that you would help us, because we know that we are changed from the inside, but we know that the carnal mind, is still fighting against the new man. We pray, Lord God, that you would constantly sanctify us, help us. Tabangi kami, Ginoo, because you know that we cannot do anything without you. We also pray for people, for those individuals na natuo na ang kaluwasan is Jesus Christ plus something else. We pray, Lord God, that they would understand that if life is like a race, they are constantly running and running and running, but ending up, Lord God, not even starting the race, because they are doing the things, believing the things that is not told in the Bible. We pray again, Lord God, that they would understand that at the moment that they believe that Jesus Christ can save them, but they need to add something into that salvation. They need to question again, Lord God, that kung nagtuo ba yun sila because Christ has no effect sa ilang kinabuhi. Amahan, help them. We ask of you. Allow them to be enlightened. Even, Lord God, used us to tell them about this truth. Give us the burden sa mga kasing-kasing to tell them about this. Give us the knowledge and the wisdom, the boldness to tell them about this. Salamat, Lord God, sa tanan. As we depart from this place, give us safety. Bring us back here this afternoon for our practice and also for our another service that we will be blessed. As we depart from this place, give us safety, Lord God. Bless everyone. Bless every prayers that was committed, that was told to sa imuha, and every decisions, Lord God, na ilahang gibuhat this day. This we ask in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ.
Amen. Amen. You are now dismissed. Tigalig son, you may shake your hands one with another.